kuna antibiotics za respiratory na kuna antibiotics za intestinal. Okay, so mnafaa mjue hivyo. So ugonjwa unajua kama for example ni coccidiosis, hiyo ni ya intestines, hiyo unanunulia antibiotics ya intestines. Haya, ugonjwa kama coryza ni ya respiratory, unanunulia antibiotics ya respiratory. Sawa, that is very key information that I had forgotten to tell you. What's up my beautiful persons, yet another video on Kirimo farm. Ajam Kofiti. So you are on a short break, tusharudi, you know. Nilichapa mavida kadhaa hadi nikachoka, kabidi niingie break kidogo, but sasa nisharudi full force. Hapa ni mavideo tu kuwapatia. Mnaonaje? So leo niko mandhari, mnaona mandhari safi ile bana. Niko kwa shamba ndani leo. Yeah, you know, see that? Mnaona hiyo maji? That's azolla farming. So I was at the other side of the farm, nimekuja kucheck azolla inaendeleaje. Hiyo ndo azolla, mnaona? Hiyo greenish. Okay. Hiyo ndo azolla, ni food ya kuku. So basically I was here kama nitandikia video hapa ya leo, ingawa hata irelate na azolla. I'll show you around. By the way, I hope you can see that's the area that we are preparing for azolla. Sawa. So azolla ni food fiti sana ya kuku, the same as soldier flies, zote ni protein. So leo nataka niwachanue. Najua si usual nakuja kuwachanua hapa. Ni kuwachanua, sijui kama umechanuka. So kuna from last week, I think the whole of March, the whole of last month, March actually, if I'm not wrong. Yeah, the whole of this month, and I think partly last month, tumekuanga na ugonjwa fulani inaitwa coryza. Coryza is a bacterial disease. Yeah, it's a bacterial disease. So coryza ni hii ugonjwa fulani. Leo niko na sample. So hii kuku ilikuwa mgonjwa na coryza. Sijui kama mshaiona. You can see, mnaona imefura macho, nacheki. So but sasa hii ni yenye ina recover. Sidhani kama niko na ile bado ni mgonjwa. So maybe I can attach an image. I don't know kama tunaweza pata image iko na pass. Kuna ile iko na pass, like iko na unaona kimefura. So ukifinya inatoa pass. So hii ugonjwa ni noma sana. Unajua mbona ni noma? Inaweza kuwa noma hata kuliko zingine zote. Juu first of all, the vaccine is not available. Pale kwa kuvaccinate inakuwa ni tricky sana. Niliona vaccine yake, but Kenya nimetafuta vaccine hadi Kanairo sijapata. But sasa ilibidi tutafute njia zingine za kuhandle hiyo disease. Juu imeangusha kuku kama 200 at a span of maybe 3 weeks. Yeah, imeangusha kuku kama 200. So hiyo hatukuwa rada. So ndio maana nimekuja kuwachanua. Mkiona ugonjwa kama hii, vitu mnaweza fanya. First of all, it's symptoms ya coryza ni moja, utaona watery eye, macho yake. Unaona macho ya hiyo kuku ni dry. Sawa, sijui haidai kuangalia. Cheki wewe basi. Unaona hiyo macho ya hiyo kuku ni dry, like haina maji ndani. But kuku iko na coryza, iko infected na coryza, macho yake utaona ikiwa watery na ikiwa na two bubbles kwa mbali. Macho yake ikiwa hivyo. Then the other sign is this eye. You see that eye? Imefura. So unapata most of them zinakuanga zimefura, na alafu si eti zimefura hivyo juu ikai imefura plainly hivyo. Ni imefura na iko na pus ndani. Na around huku pia kwa mapua huku imefura, you know? That's the sign of coryza. Kuna different ya coryza na fowlpox. Nimeenda juzi kwa vet ananiambia kuna vaccine. So vaccine yenye ananipatia ni vaccine ya fowlpox badala naitwaje vaccine ya coryza. Okay?
Yeah, so and he says that it will vaccinate. When I called him, nikaletewa, okay, nilikuwa nimetumana ileto. When I called him, he tells me that it can vaccinate both the fullpox na coryza. So I think hiyo ni jaba juu niliona huko online, niliona kuna vaccine ya coryza, lakini I think hiyo vaccine unaweza ipata tu majuu. Cheki tu bana, ikaa hapa kuna jua huko na ingeongezea mangori. So yeah, that's it. Kuna vaccine ya coryza na fullpox haiwezi treat coryza juu fullpox I think it's a viral disease. Coryza is a it's infectious, it's a bacteria, you know. Yeah, and unaona kuna wale hawezi differentiate. Fullpox inakuanga na 2 dots huku, whereas coryza ni kufura. Okay, coryza ni kufura, ni nyingine ni 2 pimples. Hiyo ndio fullpox. Sawa. Yeah, so that is what happened. Sign hii kitu ya kwanza, badala huyu jamaa maybe the vet should guide you instead of misleading you. For example, this guy gave us a vaccine for the fullpox enye tungeidunga na to assume that imekuwa vaccinated alafu ziendelee kukua mgonjwa. Personally hizi nilikuanga nimezidunga fullpox, so I don't know why he was giving us the fullpox again. And umedunga fullpox na zimeshikwa na coryza, so it means that that's a trick to just to do your sales, which is very wrong to your customers, kwa sababu una expect zikikufa nani atarudi kukubaia hizo vaccine tena? You should I think you should be honest to your customers. So the science nimewashow ni hiyo. The approach. Now the next is the approach hizi vitu unafaa, first of all, ukiona moja iko na hii ngori, for example hii ilikuwa kwa zile ziko healthy, I think ni ile ilikuwa imetreatiwa but haijapona kabisa, nimechukua huko. You isolate, unachukua kama ukiona kunayo moja imefura, chukua uitoe huko. Hiyo ndo makosa ya kwanza hiyo ndo makosa ya kwanza tulifanya, tulikataa ku isolate. Ilituosha mtu wangu, imetuosha 200 kuku 200. Hiyo ilikuanga just I can say is a beginner mistake, you know. It's a beginner mistake that unasahau kutoa, ukiona kuku yote ukiona iko mgonjwa, just take it and isolate it, because maybe you might not be knowing the disease yenye inasafa. Na most of the time inakuanga hizo magonjwa za kuku zinaweza kuwa transmitted from one chicken to the other, but to slow the transmission, hata kama unaona kuna zile zinaweza kuwa ziko incubation period ni ile bado haijatokea, unaona. So make sure that unachukua zile mgonjwa zile unaona zishaanza kutoa sign ama zishafura macho, unatoa. So hiyo kitu hatukufanya, so ili spread so fast that ilimalizanga kuku kadhaa. Okay, so that's the first approach. Second approach, after kuitoa, you can call a vet. So we called a vet I think last week, and the other week I think last week but 1 or but 2, I don't remember, but even last week, this week actually the vet was here. So just make sure that you call a vet. Huyo ndo anaweza kueleza hizo mambo zote, unaona, kama hizo za ku isolate and stuff, no. Yeah, huyo ndo anaweza kueleza vitu kama hizo. Tulimuita akatudungia. Kuna hiyo antibiotic, badala sasa ukiona zimezewa, kama zimezewa hivyo, mostly ukiziwekea antibiotic ya maji hazitameza. So what you do, you call a vet mwenye anakuja na anaidunga. Akiidunga hiyo antibiotic already inaingia direct kwa mwili, na alafu anaidunga nini ile nyingine niliona anaidunga ile ya kufanya nini, ile kuwashwa. Unajua kuku bado inawashwa, apart from hiyo kufura inawashwa, so anaidunga pia hiyo enye inapunguza hiyo kuwasha, ndio at least kuku iweze kukula. And then kama macho ijaribika kabisa, pia anaiosha. So this guy used iodine and zile mapamba, zile cotton, anaifungua macho. For example kama hii jicho, you see this one, unaifungua tu practically, like unaifungua, unafinya, unaona, unafinya. Ukifinya hiyo pasi inatoka, pasi kitoka unaosha. Ukiosha, kuna kitu kingine niliona hakudu, although I don't know how recommendable it is, but I tried it using
there's a drug called tetracycline. Tetracycline is very effective, inakausha hiyo kidonda na at least inaacha kufura. So I bought tetracycline ndio nimekuwa nikiziweka kwa macho. Yeah, and it's quite effective, but now you have to call a vet, kwa sababu inaweza kuwa kuna noma zingine ambazo like maybe you might not recognize you as a farmer, kwa sababu this guy ni kama me personally as an architect. Kwa design ya keja, wewe kuna vitu unaweza kosa ku recognize like heights fulani, unajua for example ikeja maybe haijawekwa ventilation, ikeja maybe haina dirisha za bedroom maybe zimewekwa ikiwa ina face pande yenye haifai kuface, unaona? Ama naweza waelezaje sasa, professionally vets ndo wamesomea hiyo kitu. Ni kama vile mimi kama architect naweza elewa vitu nyingi kwa construction, but just a layman from somewhere haizi kuja kuambie many details. Maybe the height, this window should be a certain height, you know, this house inaweza tumia mawe hii type, inaweza kwa these colors, you know, that's you cannot call that maybe basic knowledge, unaona? So the same way vile ukiita vet atakuwa anajua mambo mingi kukushinda. I can recommend kutumia vet, okay? Yeah, and unaweza isolate, at least isolate for around several weeks, of course, until hiyo vitu heal. After kuheal, you can now take it back to the other flock, ndio hiyo flock at least hiyo ugonjwa isi spread kwa the other flock, kwa sababu hii ugonjwa iko hivi, kifaranga moja ikikuja iguzane na hii, ama hii make contact na ile vitu ya kukula, na ile ingine iende igonga, unaona? Hiyo ndo like it's called infectious coryza. Hivyo ndo hiyo ugonjwa inapitisha niyo huko, inapitishwa, so in a very short while unapata isha spread kwa flock mzima, na hiyo ugonjwa ni noma. Macho ikifunika ni hivyo, hiyo ishamaliza. So as I can say, I've seen many farmers that wako na sick bay. There is something called a sick bay. You make sure that you have a sick bay apart from the main house ya kulala ya kuku. Make sure that uko na sick bay. Kuna sick bay tumetengeneza pale, you just partition the main house ya kuku, unaipartition, and then apart from that kuna mahali tunazitoa nje kwa jua, zinaota jua. That is the two things that you should consider. Mali zitalala na mali zitakulia. Na that's a different place from zile zenye ziko healthy. And with that you can be able to, what can I call it, you can be able to curb the disease, ama slow down isi kufagilia kuku zako. Okay, yeah. Basically I think that's all I can give you about the coryza disease, and mostly the other diseases zenye zinakujanga kwa kuku. Isolation is very key. The other thing is you have to use the vet, and the other thing you have also to be researching, so that you can, before the vet knows, you have to already be knowing that this is coryza. I knew it's coryza, but I didn't know how to treat it. So you have to know that this is coryza, this is smallpox, this is typhoid, you know, this is Newcastle, or this is Marex. Those are all the diseases that unajua ni za kuku na vile zinaweza treatiwa. Otherwise naona tuko fiti. There's a new section pale YouTube ya shorts, hizo ma shorts za comedy. I saw that kutengeneza video alafu unaenda unaicut, hivyo ndo nilikuanga nafanya in the first place. It's like a repetition, you know. The guy watch a video, the video is usually bored, because I'm going to watch just the same content. The difference is naenda kuiwatch kama short, unaona? Hiyo it makes sense sana kwake, but maybe it could help those people who are like pale kwa concentration yao ni kidogo sana. So I introduced the section, iko na hii kuku inadai kwenda. Hiyo section iko na
naweza tell iko na vitu za kama comedy hivi. Yeah, I think you can enjoy it. It has gained like popularity, like imekuwa na a lot of people following. Maybe you can go and check. Yeah, and then make sure that you subscribe. Ningine, we are selling chicks at the farm. Tumekuwa tukiuza, I think we had about 500. Right now they are about 100. Maybe you can make orders, buy, continue buying. Yeah, and I'll keep you updated on anything. Mnajua hapa hivi base na kuja na wachanua, at least msigongo, mnasoma na malesson zangu. Sawa. So I think tuonane baadaye. Nitawashow mambo ya Azolla. Acha niwageuzie tu kamera kidogo. Leo isikuwe pekee tumesoma mambo ya nini, mambo ya coryza. Hata Azolla mtambue. So that's basically the coryza. Unaona the Azolla, I mean, ziko na Z zote. Hiyo maji imegongewa vumbi juu ya kuna hii base inalimo hapa hivi. So hii base kilimo, hiyo vumbi inaenda hapo. Still the same huko, kuna chimbo bado. Yeah, but you can see the green. See, the other one imespread sana, by the way. You can see the green, but the other one already bado tujaanza kuiweka hiyo Azolla. Basically that's it, and that's it for today. Yeah, situonane baadaye bana.